هلو گایز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. علی استفزاده هستم. بچه‌ها امروز رفیقم محسن که سال پیش براش سیستم خریده بودیم ولی کارت گرافیک نخریده بود، یه کارت گرافیک و یه پاور براش گرفتیم. البته گرافیک خودش گرفته، 6900 XT گرفته، دسته دو 16 تومن. بهش گفتم خیلی خوب گرفته. بعد یه پاور 1000 وات هم هست. خیلی نگران بود که پاورش کم بیاد ولی خب دیگه 1000 وات گلد گیگا گرفتیم براش. گارانتی 10 ساله آواجنگ هم داره. و البته یه خمیر سیلیکون کایرونات هم داریم که از جان منم گفتم کرایونات دیگه. بابا سریع میشه کرایونات میشه کرایونات دیگه. از برند گریزلیه. بعد چیکار کنیم؟ تستشو بگیریم با خمیر سیلیکون معمولی. خلاصه که میخوایم این گرافیک رو نصب کنیم و یه تست گیم هم براش بگیریم و البته تست اینم میگیریم که آقا چه فرقی مثلا با خمیر سیلیکون معمولی دیپکول یا کولر مستر داره توی دمای سی پیش هم 12400 کولر سی پیش هم GT-ARGB دیپکول که میگم تقریبا یه سال پیش بستیم. ویدیویی که اسمبل کردیم هم لینکشو بذار دیسکریپشن. بریم سراغ کارهای فنی موندی. Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be enough. Our comfort zone, protecting people with a tone. We just want to save this world, so prepare yourselves for a
Try to take me down, 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 down. Try to lift me up, 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 but stop the time crashing through my mind. Let's try to get up beyond. Try to take me down, down.